Hello students, this is the third lecture in unit number 1, relations. Now in this lecture we are going to discuss the types of the relation. So there are two types of the relation, identity relation and inverse relation. So first of all here we define the definition of identity relation and later we will discuss its related examples. So write down these types of relation. So there are two types of the relation. First one is identity relation. So first we write the definition of identity relation. Means how to define the identity relation. A relation R on set A is said to be identity relation if set of relation is only contain the pair AA where A belongs to A. In other words, A related to A. So this is the definition of identity relation. A relation R on set A. આ જે મિત્રો આપણો રિલેશન છે કેના ઉપર ડિફાઇન કરવામાં આવેલ છે? સેટ A ઉપર ડિફાઇન કરવામાં આવેલ છે. ઇટ મીન્સ ધેટ આપણો જે R હશે મિત્રો કેનો સબસેટ હશે? A ક્રોસ A નો સબસેટ હશે. હવે રિલેશન R છે મિત્રો એની અંદર કેવી ઓર્ડર પેર આવેલી હોવી જોઈએ? ઓનલી ફોર A ઓર્ડર પેર આવેલી હોવી જોઈએ where A belongs to A. So this type relation is called the identity relation. Now for example, set A is equal to consider 1 2 3. તો આ જે મિત્રો આપણો રિલેશન છે કેના ઉપર ડિફાઇન કરવામાં આવેલ છે? સેટ A ઉપર ડિફાઇન કરવામાં આવેલ છે. તો આપણો જે મિત્રો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ થશે એ ઓન સેટ A ઇટસેલ્ફ થશે. ઇટ મીન્સ ધેટ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ ઓન સેટ A ઇટસેલ્ફ. હા મિત્રો દરેક વખતે આપણે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ લખીશું નહીં. આપણને ખબર છે જે રિલેશન છે કેનો સબસેટ છે? કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટનો સબસેટ છે. સો વી જસ્ટ ડાયરેક્ટલી રાઇટ ડાઉન ધ સેટ A એન્ડ વી ડાયરેક્ટલી રાઇટ ઇટ્સ રિલેટેડ રિલેશન્સ. So in this example we write Cartesian product first of all. So how to write the Cartesian product? Here we are doing the Cartesian product on set A itself. So first pair is the 1 1, second pair is the 1 2, third pair is the 1 3, next pair is the 2 1, next one is the 2 2, next one is the 2 3, next one is the 3 1, 3 2 and 3 3. Now we consider one relation. R1 is equal to, we just write the pair 1 1, 2 2 and 3 3. Now look at the relation R1. Relation R1 contain only pair 1 1, 2 2 and 3 3. For every A belongs to A. If relation R defined as the only pair AA, it means that set A છે મિત્રો, set A એનો દરેક એલિમેન્ટ પોતાની સાથે જ રિલેશનમાં હોવો જોઈએ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણો સેટ A છે એની અંદર એલિમેન્ટ આવેલા છે 1 2 3. તો આપણો જે રિલેશન છે મિત્રો એની અંદર ઓનલી ફોર કઈ પેર આવેલી હોવી જોઈએ? 1 1 પેર આવેલી હોવી જોઈએ, 2 2 and 3 3. એના સિવાય એક પણ બીજી પેર આવેલી હોવી જોઈએ નહીં. તો એવા રિલેશનને કહેવાશે આઇડેન્ટિટી રિલેશન. સો લુક એટ ધ રિલેશન R1 જસ્ટ કન્ટેન ધી પેર 1 1, 2 2 and 3 3. For every A belongs to A. Just contain the order pair AA where every A belongs to A. તો આપણો જે સેટ A છે મિત્રો એની અંદર જે એલિમેન્ટ છે એ એલિમેન્ટ પોતે જ પોતાની સાથે રિલેશનમાં આવવા જોઈએ. તો આ મિત્રો જે R1 રિલેશન છે એને કહેવાશે આઇડેન્ટિટી રિલેશન બીકોઝ જસ્ટ કન્ટેન ધ પેર AA. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ. Your relation just contain the pair 1 1, 2 2 and 3 3. Then your relation is the identity relation. So here we write as the R1 is identity relation.
But if we write another example, R2 is equal to 1 1 1 2 2 2 and 3 3. Now question is it a identity relation? Answer is no. Why? Because this relation also contain the pair 1 2. આજે મિત્રો રિલેશન R2 છે એની અંદર એ સિવાયની પણ પેર આવેલી છે, તો આપણા રિલેશનની અંદર એ સિવાયની એક પણ પેર આવેલી હોવી જોઈએ. ને ઇન શોર્ટ આપણા રિલેશનની અંદર 1 1 2 2 અને 3 3 આના સિવાયની એક પણ પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ નહીં. તો આજે આપણું રિલેશન છે મિત્રો એની અંદર 1 1 2 2 અને 3 3 એના સિવાયની પણ પેર બિલોંગ કરે છે, કઈ છે 1 2. સો ધેટ્સ વાય અવર રિલેશન R2 ઇઝ નોટ આઇડેન્ટિટી રિલેશન. આઇડેન્ટિટી રિલેશન કેને કીધું મિત્રો? ખાલી રિલેશનની અંદર કઈ પેર આવી જોઈએ? એ પેર જ બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ. ફોર એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ એ. તો R2 છે મિત્રો એની અંદર બીજી પેર આવેલી છે 1 2, જે આપણે આ કન્ડિશન છે સેટિસ્ફાઈ કરતી નથી. સો ધેટ્સ વાય R2 ઇઝ નોટ આઇડેન્ટિટી રિલેશન. R2 ઇઝ નોટ આઇડેન્ટિટી રિલેશન. What is the reason? Since pair 1 2 belongs in our relation R2. હવે આઇડેન્ટિટી રિલેશન શા માટે નથી થતું મિત્રોનું રીઝન શું છે? કારણ કે આપણા રિલેશનની અંદર કઈ પેર બિલોંગ કરે છે? 1 2 પેર બિલોંગ કરે છે, એટલા માટે જે R2 છે મિત્રો એ આઇડેન્ટિટી રિલેશન થશે નહીં. રેડી? નાવ વી ડિસ્કસ અનધર એક્ઝામ્પલ. Now we consider the set A is equal to x, y, z, and we define the Cartesian product on set A itself. Then write the identity relation for this set A. So now we write the relation R is equal to. તો આના માટે મિત્રો આઇડેન્ટિટી રિલેશન લખવો છે, તો આઇડેન્ટિટી રિલેશનની અંદર કઈ પેર બિલોંગ કરશે? x x, y y and z z. So now we write the pair x x, y y and z z. તો આજે મિત્રો R છે કેનો સબસેટ હશે? કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ એનો સબસેટ હશે. રેડી? દરેક વખતે આપણે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ લખીશું નહીં. રેડી? તો R છે મિત્રો કેનો સબસેટ થશે? કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ એનો સબસેટ થશે. નાઉ લુક એટ ધ ફોર્મેટ. આજે આપણો રિલેશન છે મિત્રો એ કઈ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરે છે? આઇડેન્ટિટી રિલેશન છે એનું ફોર્મેટ સેટિસ્ફાઈ કરે છે. રિલેશનની અંદર માત્ર કેવી પેર આવેલી છે મિત્રો? એ પેર આવેલી છે વેર એ બિલોંગ્સ ટુ એ. તો આપણા રિલેશનની અંદર કઈ પેર આવેલી છે? x x પેર આવેલી છે, y y પેર આવેલી છે અને z z. આના સિવાયની એક પણ પેર આવેલી છે નહીં. સો our relation R is identity relation is identity relation on set A. So this is also identity relation on set A. So this is the identity relation. Right? So keep in your mind, just contain your relation pair 1 1 2 2 and 3 3. Your relation just contain the pair x x, y y and z z. Suppose you are given the set x is equal to 1 3 5 7 9. ધારો કે મિત્રો તમને એક સેટ આપેલો છે જેની અંદર એલિમેન્ટ આવેલા છે 1 3 5 7 9. તો આના માટે આઇડેન્ટિટી રિલેશન કયો થશે મિત્રો? એવો રિલેશન કે જેની અંદર કેવી પેર આવેલી હોવી જોઈએ? 1 1 3 3 5 5 7 7 અને 9 9. આના સિવાયની એક પણ પેર આવેલી હોવી જોઈએ નહીં. તો એ કોણ થશે મિત્રો? સેટ x માટે આઇડેન્ટિટી રિલેશન થશે. Now next we discuss second type is the inverse relation. Note down this example. Second type of the relation is inverse relation. So first we read the definition. Let R be any relation from set A to B, then inverse relation defined as
define as set yx, or you can also write as the ba, where AB belongs to relation. It is denoted by R inverse. So it's too simple to understand the inverse relation. Let R be any relation from A to B. આ મિત્રો R છે એ કેના ઉપર રિલેશન ડિફાઇન કરવાનો છે? સેટ ફ્રોમ A to B ઉપર. ધેન ઇન્વર્સ રિલેશન ડિફાઇન એઝ આપણા રિલેશનની અંદર મિત્રો AB પેર આવેલી હોય તો જ્યારે આપણે એનો ઇન્વર્સ રિલેશન લખીશું ત્યારે AB પેર કન્વર્ટ થઈ જશે BA ની અંદર. સો ઇન્વર્સ રિલેશન ડિફાઇન એઝ ધી સેટ ઓફ ઓર્ડર પેર BA. આ BA પેર મિત્રો કેમાંથી આવે છે? આપણો જે રિલેશન R છે એની અંદર પેર હશે AB. રિલેશન R ની અંદર જો AB પેર આવેલી હોય તો એના ઇન્વર્સ રિલેશનની અંદર એ AB પેર થઈ જશે BA પેર. તો જેટલી પેર મિત્રો રિલેશન R ની અંદર આવેલી છે એ કેવા ફોર્મમાં હશે? AB ફોર્મમાં હશે. તો જ્યારે આપણે એનું ઇન્વર્સ રિલેશન લખીશું ત્યારે એ જે AB પેર છે મિત્રો એ કન્વર્ટ થશે BA ફોર્મમાં. એન્ડ ઇટ ઇઝ denoted by the notation R inverse. So inverse relation defined as R inverse is equal to order pair BA where order pair AB belongs to relation R. Now we discuss isolated examples. For example, set A is equal to 1 2 3 and set B is equal to, we consider as the 3 5. Now we consider our relation R1 on set on Cartesian product A to B. Ready? I mean, through R1 હશે એ કેનો સબસેટ હશે? Cartesian product A cross B નો સબસેટ હશે. But here we, okay, first of all here we define the Cartesian product, so you better understand about this. So how to define the Cartesian product? 1 3, second pair is the 1 5, next pair is the 2 3, 2 5, 3 3 and 3 5. Now we define the relation R1. Here we define the relation pair AB where belongs to Cartesian product A cross B with the condition A less than equal to B, where A belongs to A and B belongs to B. So here we have defined the relation between the element A and B, and this relation defined between the A and B. So order pair is AB belongs in relation R1. तो जे मित्रों order pair AB जी आपके आ relation satisfy करशे एक के अंदर belong करशे relation R1 ની અંદર belong करशे. So which order pair satisfy this condition in from Cartesian product A cross B? So here we write the relation R1 is equal to, now look at the first pair 1 3 satisfy this condition, right? A less than equal to B, so 1 less than equal to 3, so relation R1 contain the pair 1 3. Next our next pair is the 1 5 which is also satisfy this condition, so our set contain the pair 1 5. Next is the 2 3 satisfy this condition, 2 5, 3 3 also satisfy this condition. Why? Because we have defined the relation A less than equal to B, so 3 less than equal to 3, and last pair is the 3 5 which is also satisfy this condition. તો અહીં જે મિત્રો R1 છે એ કોણ થઈ ગયું? આ કે આખો આપણો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ A cross B સેટ થઈ ગયું. ઇટ્સ ઓકે. નાઉ વી ડિફાઇન ઇટ્સ ઇન્વર્સ રિલેશન. સો હાઉ ટુ ડિફાઇન ધ ઇન્વર્સ રિલેશન? It is denoted by the notation R1 inverse is equal to, how to define inverse relation? હવે જો મિત્રો આપણો રિલેશન R છે એની અંદર પેર આવેલી હશે AB, તો એના ઇન્વર્સ રિલેશનની અંદર એ થઈ જશે પેર BA. સો ઇન્વર્સ રિલેશન ડિફાઇન એઝ ધી પેર BA where pair AB belongs to R. So now to write the inverse relation of this R1, so inverse relation of this set, first pair is the 1 3. તો આ પેર છે મિત્રો આપણી AB, તો ઇન્વર્સ રિલેશનની અંદર પેર થઈ જશે 3 1, રેડી? સો વી રાઇટ એઝ ધી પેર 3 1. આ જે પેર છે મિત્રો 1 5 એ કન્વર્ટ થઈ જશે 5 1 માં. This is the AB convert in a BA. So 2 3 pair we write in a form of 3 2.
2 5 convert in a 5 2, 3 3 is already 3 3, and 3 5 convert in a 5 3. So this is the inverse relation of R1. તો આ રીતે મિત્રો કોઈ સેટ અથવા આપણને કોઈ રિલેશન આપેલો છે તો એનું ઇન્વર્સ રિલેશન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. રિલેશન R ની અંદર મિત્રો પેર AB હશે, એના ઇન્વર્સ રિલેશન ની અંદર આપણે પેર લખીશું BA. So this is the inverse relation of R1. I hope you understood both the types, identity relation and inverse relation. Now next we will discuss properties of the relations. You have already studied all the property: reflexive, symmetric, transitive, anti-symmetric, asymmetric in 12th standard. So there is nothing new things. So first here we discuss first property is reflexive relation. So now first property of the relation is reflexive relation. So first of all here we define the definition. A relation R on set A is said to be reflexive relation if order pair A belongs to relation R for every A belongs to A, or we can also write as the, in other words, A related to A for every A belongs to A. So this is the definition of the reflexive relation. How to define a relation R on set A is said to be reflexive relation if your relation contains the pair A where every A belongs to A. In other words, we write as the A related to A, every A belongs to A. In short મિત્રો, આપણો જે સેટ A છે એનો દરેક એલિમેન્ટ પોતાની સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ. તો એ જે રિલેશન છે મિત્રો એને કહેવાશે રિફ્લેક્સિવ રિલેશન. હવે તમને ક્વેશ્ચન એ થશે કે આ જે પ્રોપર્ટી છે મિત્રો એ તો આઇડેન્ટિટી રિલેશન જોયું એના જેવું ફોર્મ બને છે, બટ ધીસ ધ માઇનોર ડિફરન્સ બિટવીન ધ આઇડેન્ટિટી રિલેશન એન્ડ રિફ્લેક્સિવ રિલેશન. આઇડેન્ટિટી રિલેશનની અંદર માત્ર કઈ પેર બિલોંગ કરે છે મિત્રો? એ પેર બિલોંગ કરે છે, એના સિવાય બીજી એક પણ પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ નહીં. જ્યારે રિફ્લેક્સિવની અંદર મિત્રો એ પેર બિલોંગ તો કરતી હોવી જ જોઈએ, પણ એના સિવાયની વધારાની પેર કોઈ હોય મિત્રો તો એનાથી આપણી જે પ્રોપર્ટી છે એના ઉપર કોઈ ઇફેક્ટ થશે નહીં. Here we understand through examples. Now we discuss isolated examples. Here we consider the set A is equal to 1 3 5 and we define the Cartesian product on set A itself. So Cartesian product across A contains the pairs 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 and 5 5. Now we define one relation R1. Pair AB belongs to Cartesian product across A with the condition A less than or equal to B, where A belongs to set A and B belongs to set B. So this is the reflexive relation. So first of all here we write which pair belongs in relation R1 from A cross A. તો આ મિત્રો આપણે જે સેટ R1 લખ્યો છે એની અંદર કઈ પેર બિલોંગ કરશે? કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ A ક્રોસ A માંથી જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરતી હશે મિત્રો એ જ પેર R1 ની અંદર બિલોંગ કરશે. નાઉ લુક એટ ધ ફર્સ્ટ પેર 1 1 સેટિસ્ફાય ધીસ કન્ડિશન 1 લેસ ધેન ઇક્વલ 1. સો રિલેશન R1 contain the pair 1 1. Second pair is the 1 3 which is also satisfy this condition.
1 5 also satisfy this condition. Next is 3 1. So 3 1 does not satisfy this condition. Ready? 3 not less than equal to b. So 3 1 પેર છે મિત્રો રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે નહીં. 3 3 which satisfy this condition. Next pair is the 3 5 which is also satisfy this condition. Next pair is the 5 1 no satisfy this condition, so does not belongs in our relation. 5 3 does not satisfy this condition, and final pair is the 5 5. So now look at the relation R1. Relation R1 contain the pair 1 1 1 3 1 5 3 3 3 5 and 5 5. Now we discuss the definition. A relation R on set A is said to be reflexive relation if your relation contain the pair AA for every A belongs to A. સેટ એનો દરેક એલિમેન્ટ છે મિત્રો એ પોતે જ પોતાની સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ. આપણો સેટ એ છે મિત્રો, એમાં કયા એલિમેન્ટ છે 1 3 5, તો પોતે જ પોતાની સાથે રિલેશનમાં. ઇટ મીન્સ દેટ આપણા રિલેશનની અંદર કઈ પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ? 1 1 પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ, 3 3 પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ, અને 5 5 પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ. રેડી? સો નાઉ લુક એટ અવર રિલેશન. અવર રિલેશન કન્ટેન ધી પેર 1 1 3 3 and 5 5. So as by definition of reflexive relation, our relation become the reflexive relation. તો આ જે મિત્રો રિલેશન R1 છે એ આપણી એક કન્ડિશન છે એ સેટિસ્ફાય કરે છે. હવે ક્વેશ્ચન એ થશે મિત્રો કે આમાં બીજી વધારાની પેર આવેલી છે 1 3 1 5 3 5, તો એના માટે મિત્રો આપણે કન્ડિશન જોવાની છે નહીં. ઇગ્નોર ધીસ ટર્મ્સ. તો એ ટર્મ છે મિત્રોને ઇગ્નોર કરવાની છે. આપણા સેટની અંદર કઈ પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ? 1 1 3 3 અને 5 5 બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ. જો એ પેર મિત્રો રિલેશન અંદર બિલોંગ કરતી હોય તો આપણો રિલેશન થઈ જશે રિફ્લેક્સિવ. રેડી? બાકીની જે પેર છે મિત્રો એના આપણે કાંઈ લેવા દેવા છે નહીં. રેડી? એ હોય તોય ભલે અને ન હોય તો પણ ભલે, એનાથી આપણો રિલેશન છે એ રિફ્લેક્સિવ થશે કે નહીં થાય એના ઉપર ડિપેન્ડ છે નહીં. પણ આપણા રિલેશન અંદર ફરજિયાત 1 1 3 3 અને 5 5 પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ. હવે મિત્રો આઈડેન્ટિટી રિલેશનમાં આપણે શું જોયું હતું? આઈડેન્ટિટી રિલેશનમાં ખાલી કઈ પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ? 1 1 3 3 અને 5 5. એના સિવાયની એક પણ પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ નહીં. જ્યારે રિફ્લેક્સિવની અંદર મિત્રો 1 1 3 3 અને 5 5 પેર તો બિલોંગ કરતી હોય જ જોઈએ, પણ એના કરતાં વધારાની પેર હોય મિત્રો તો એનાથી આપણી જે પ્રોપર્ટી છે ઇટ મીન્સ દેટ આપણું રિલેશન છે એ રિફ્લેક્સિવ થશે કે નહીં થાય એના ઉપર ડિપેન્ડ છે નહીં. રેડી? સો રિલેશન R1 is a reflexive relation. So here we write R1 is reflexive relation. I repeat again, our relation R1 contain the pair 1 1 3 3 and 5 5. That's why our relation R1 is a reflexive relation. And our relation R1 also contain the another pair 1 3 1 5 3 5. Ready? But doesn't matter. Ready? Ignore all these terms. Now we discuss another relation R2. AB belongs to A cross A. Sorry, A cross A with the condition A is equal to B, and we write as the A belongs to A and B belongs to B. So now consider which pair belongs in our relation R2. આ મિત્રો કાર્ટેમ પ્રોડક્ટ એક્રોસ એમાંથી કઈ પેર R2 ની અંદર બિલોંગ કરશે? જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરતી હશે તે. રેડી? તો આમાંથી કઈ પેર છે મિત્રો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે? A is equal to B, 1 1 1 3 1 5 3 1 3 5 5 1 5 3. આમાંથી એક પણ પેર છે મિત્રો એ આપણી કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે નહીં. સો અવર રિલેશન જસ્ટ કન્ટેન ધી પેર 1 1 3 3 and 5 5. So as per definition of a reflexive relation, our relation contain the pair A for every A belongs to A. સેટ એના દરેક એલિમેન્ટ માટે મિત્રો રિલેશન અંદર A પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ. તો આપણે એટલું જ જોવાનું છે આપણા રિલેશન અંદર 1 1 3 3 અને 5 5 પેર આવેલી છે. જો આવેલી હોય તો રિફ્લેક્સિવ. સો નાઉ લુક એટ ધ રિલેશન R2. Our relation contain the pair 1 1 3 3 and 5 5. So this relation is the reflexive relation. So R2 is reflexive relation. And look at R2 છે મિત્રો આઇડેન્ટિટી રિલેશન પણ થશે. R2 છે મિત્રો આઇડેન્ટિટી રિલેશન પણ થશે. વાય? બીકોઝ રિલેશન R2 જસ્ટ કન્ટેન ધ પેર 1 1 3 3 and 5 5. તો R2 છે મિત્રો એ આઇડેન્ટિટી રિલેશન પણ છે અને રિફ્લેક્સિવ રિલેશન પણ થશે. રેડી?
Now we discuss another example. I directly related the order pair in our relation R3. Suppose our relation contains the pair 1 1, 3 1, 3 3, 5 1, 5 3, and 5 5. So now question is it a reflexive relation? So just look at in relation. If your relation contains the pair 1 1, 3 3, and 5 5, then your relation is the reflexive. So look at the relation. Your relation contains the pair 1 1, 3 3, and 5 5. So your relation is the reflexive. Ready? So R3 is reflexive. Reflexive relation. Now we discuss another example. We consider the relation R4 is equal to 1 1, 3 1, 3 3, 5 1, 5 3. Now question is it a reflexive? Look at the order pair. Your relation contains the pair 1 1, 3 3, but your relation does not contain the pair 5 5. તો અહીં જે મિત્રો આપણી રિફ્લેક્સિવની ડેફિનેશન છે એ સેટિસ્ફાય થતી નથી. કઈ પેર બાકી રહી જાય છે રિલેશનની અંદર? 5 5 પેર બાકી રહી જાય છે. સો ધેટ્સ વાય અવર રિલેશન R4 ઇઝ નોટ અ રિફ્લેક્સિવ. રિફ્લેક્સિવ થશે નહીં. વાય બિકોઝ આપણા રિલેશનની અંદર મિત્રો 1 1 3 3 પેર આવેલી છે પણ 5 5 પેર આવેલી છે નહીં. રિફ્લેક્સિવ થવા માટે રિલેશનની અંદર 5 5 પેર પણ બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ. સો ધેટ્સ વાય અવર રિલેશન R4 ઇઝ નોટ અ રિફ્લેક્સિવ. સો હિયર વી રાઇટ R4 is not reflexive relation. R4 is not reflexive relation. Reflexive શા માટે થતો મિત્રો? Since, what is the reason? Since relation does not contain the pair 5 5. આપણો જે રિલેશન છે મિત્રો એ ઓર્ડર પેર 5 5 contain કરતો નથી. That's why our relation R4 is not a reflexive relation. Ready? Second relation is irreflexive relation. Irreflexive relation. A relation R on set A is said to be irreflexive relation. Irreflexive relation if pair A does not belong to your relation for every A belongs to A. In other words, A not related to A. Every A belongs to A. So you can easily understand the meaning of irreflexive relation. Your relation does not contain the pair AA. આપણા રિલેશનની અંદર મિત્રો એ પેર આવેલી હોવી જોઈએ નહીં. તો એવા રિલેશનને કહેશું આપણે irreflexive relation. So now we see related examples. Here we define the Cartesian product on set itself. Now we define the relation. R1 is equal to order pair AB belongs to Cartesian product across A with the condition A is strictly less than B, where A belongs to A and B belongs to B. So which order pair belongs in this relation?
your relation contains the pair AB who satisfies this condition A less than B, but here A is strictly less than B. So look at the first pair 1 1. So 1 is not a strictly less than 1. So pair 1 1 does not belong in our relation R1. Pair 1 2, pair 1 3, 2 1 does not belong in our relation because not satisfy this condition. 2 2 not satisfy this condition. 2 3 satisfy this condition. 3 1 does not satisfy this condition. 3 2 does not satisfy this condition. 3 3 does not satisfy this condition. So our relation just contains the three pair 1 2 1 3 and 2 3. So 1 2 1 3 and 2 3 are strictly less than satisfy this condition A less than B. Now look at your relation R1 contain the order pair 1 2 1 3 and 2 3. So your relation R1 does not contain the pair 1 1 2 2 and 3 3. So that's why your relation R1 is irreflexive relation. ઇરિફ્લેક્સિવ રિલેશન કેને કીધું મિત્રો? આપણો જે રિલેશન છે એ ઓર્ડર પેર એ બિલોંગ કરતો હોવો જોઈએ નહીં. ફોર એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ એ. તો આપણા કેસમાં કોણ થશે મિત્રો? આપણા રિલેશનની અંદર કઈ પેર આવેલી ન હોવી જોઈએ? 1 1 2 2 અને 3 3 એ પેર આપણા રિલેશનની અંદર આવેલી હોવી જોઈએ નહીં. સો લુક એટ ધ રિલેશન R1. our relation not contain the pair 1 1 2 2 and 3 3. so our relation is the irreflexive. So here we write R1 is irreflexive relation on set A. So this is an example of the irreflexive relation. Now we consider another relation R2. We just write the pair 1 2, 3 2 and 2 1. Now look at the relation R2. Your relation R2 contain the order pair 1 2 3 2 and 2 1. So again your relation R2 does not contain the pair 1 1 2 2 and 3 3. So R2 is also a irreflexive relation. So R2 is irreflexive relation. Now we write R3. We write the order pair 1 1 1 2 1 3. Now question is it irreflexive? So your relation R3 is not irreflexive. Why? Because your relation contains the pair 1 1. આપણી કન્ડિશન પ્રમાણે મિત્રો રિલેશનની અંદર 1 1 2 2 અથવા 3 3 આમાંથી એક પણ પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ નહીં. પણ આપણો જે રિલેશન છે મિત્રો એની અંદર પેર આવેલી છે 1 1 વિચ નો સેટિસ્ફાય અવર કન્ડિશન. કારણ કે કન્ડિશન શું કહે છે મિત્રો? રિલેશનની અંદર એ પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ નહીં. ફોર એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ એ. ઇટ મીન્સ દેટ આપણો રિલેશન છે મિત્રો એની અંદર 1 1 અથવા 2 2 અથવા 3 3 આમાંથી એક પણ પેર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ નહીં. બટ અવર રિલેશન કન્ટેન ધ પેર 1 1. સો રિલેશન R3 is not a irreflexive relation. So here we write R3 is not irreflexive relation. Since, what is the reason? Since pair 1 1 belongs in relation R3. That's why our relation R3 is not a irreflexive relation. Now look at the example, look at the relation R3. Relation R3 છે મિત્રો એ irreflexive તો નથી, but is it a reflexive? No. R3 is not a reflexive. R3 છે મિત્રો એ reflexive પણ નહીં થાય. reflexive થવા માટેની કન્ડિશન કઈ હતી? રિલેશન અંદર 1 1 2 2 અને 3 3 એ ત્રણે ત્રણ પેર પ્રેઝન્ટ હોવી જોઈએ. તો અહીં જે R3 છે મિત્રો એમાં 1 1 પેર પ્રેઝન્ટ છે, બટ 2 2 અને 3 3 પેર પ્રેઝન્ટ છે નહીં. ઇટ મીન્સ દેટ R3 relation is not a reflexive. So this is an example which is neither a reflexive nor a irreflexive. તો આ એવું એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું મિત્રો કે જે રિફ્લેક્સિવ પણ નથી અને ઇરરિફ્લેક્સિવ પણ નથી. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ. તો આ પ્રમાણે મિત્રો તમને ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે, ગીવ એક્ઝામ્પલ વિચ ઇઝ neither reflexive nor irreflexive. So this is the neither reflexive nor irreflexive. So this is our second relation, irreflexive relation. I hope you understood both the properties reflexive and irreflexive. Now today we stop here. In next lecture we will continuously discuss our remaining properties. Thank you. Have a good day all of you.